reactions. So let me erase this one. For this oxidation reaction, the cell potential is negative 0.34. And for the reduction of copper, the standard cell potential is positive 0.34. And this is when copper has a concentration of 1 m, because we're dealing with the standard cell potentials. So these will cancel, these will cancel, this will cancel. And so the cell potential, if you add these two, will be 0. So that's the standard cell value. طلاب هسه شفتوا نريد نطلع السيل بوتنشال القياسية. زين، فالستاندر يسموها ستاندرد سيل بوتنشال، يعني القياسية. هاي الاي نوت، هي هاي الاي نوت مال قطبين في حالة الأكسدة وفي حالة الاختزال. نجمعهم، قلت لكم واحدة تصير قيمتها عكس الأخرى لأن المعدنين متشابهين، فراح تطلع هاي قيمتها 0. فإذا نريد نطلع السيل بوتنشال العامة للنيت رياكشن كله نطلعها من المعادلة هاي حصة 0، بس يبقى لنا الإشارة السالبة. خلينا نشوف ايش راح يصير. So for a concentration cell, this will always be 0. So the cell potential is simply negative 0.0591. سمعت ايش قال؟ For concentration cell standard cell potential always will be 0، يعني دائما تكون للconcentration cell لأنه القطبين متشابهين. Log Q over N. So how can we calculate Q? Well, at the anode, where oxidation occurs, copper metal is going to turn into copper 2+, and this has a concentration of 0.2 m, and that's going to release 2 electrons. And at the cathode, where reduction occurs, the copper 2+ ion at a concentration of 3 m will acquire 2 electrons and turn into copper metal. So the overall reaction for this process. طلاب شو تسوون؟ على مود نطلع قيمة هاي حتى نجي نطبقها بدلتا جي ونشوفها موجبة أم سالبة، يعني هل التفاعل تلقائي أو مو تلقائي مثلا، أو مجرد أقول لكم طلعوا مثلا الإي الستاندرد مو الستاندرد السيل بوتنشال مال الخلية. لازم نكتب تفاعل الخلية للأنود، تفاعل الخلية للكاثود. طبعا الإلكترونات تنحذف لأن كل وحدة قبل السهم وحدة بعد السهم، وتجمعوهن اثنيناتن. ايش راح يصير عندكم؟ راح يصير عندكم الكبر زائد ايونات الكبر ب3 مولاري تساوي لنا ايونات الكبر ب2 مولاري زائدا شنو؟ زائدا كل شي ماكو، زائدا الكبر هنا. هنشوف. We can cancel these two as well. So the reactant بس تبقى is the copper 2+ at high concentration, and the product is the copper 2+ at low concentration. So as the reaction proceeds from left to right in the forward direction, the reactant is going to decrease, the product will increase. So as we said before, the 3 molar concentration will decrease in value, and the 0.2 molar concentration will increase in value until they reach a state of equilibrium. Do you ever feel like you're being watched? You are. Q is equal to the products over the reactants. So we have the copper plus. يقول لنا قيمة الكيو هي شنو؟ النواتج على المتفاعلات. من عندنا النواتج؟ هنشوف. 2 concentration on the product side divided by the copper 2+ concentration on the reactant side. So Q is going to equal this value, that's on the product side, so that's 0.2 moles per liter, divided by this value, which is 3m. So Q is 0.0667, or 6 repeating. So now that we have the value of Q, we can plug everything into this formula.
هسه هنا مثلا طلاب طلعنا قيمة الكيو، تجي هاي اللوج يعني بالحاسبة تدوسون اللوج ويطلع لكم القيمة صح، مو اللوج تدوسوها تخلوا النواتج مثلا على المتفاعلات تدوسوها راح تطلع لكم قيمة الإي. زين، وشوفوا ايش قد تطلع، تجون طبقوا لي مثلا اقول لكم هذا هنا أنا اعطيكم قيم اني الكونسنتريشن مثلا، واقول لكم مثلا هل التفاعل هنا سبونتينيوس او نون سبونتينيوس مثلا. من تجون تطبقون القيمة مال الكيو طلعتوها هنا وتطلع لكم القيمة مثلا هاي سالبة، تروحون تطبقوها بدلتا جي يساوي ماينس ان اف اي، شوفوها هل سالبة راح تطلع لكم او موجبة، وعلى اساسها راح تقولوا لي مثلا السبونتينيوس او نون سبونتينيوس رياكشن. So the cell potential for this concentration cell is going to be negative 0.0591 log Q, or log of 0.0667, divided by N. Now N is the number of electrons in the balanced reaction. So in this case, N is equal to 2. And so the cell potential is positive 0.0347 volts, or you could say 34.7 millivolts. So now you know how to calculate the concentration, or rather the cell potential, of a هسه بنطلعها هو ايش قد طلع 0.0347، يعني طلع القيمة موجبة. لو جيت اروح اجي هالقيمة هنا اطبقها هنا، بما انه قيمة هنا موجبة، هاي القيمة طلعت لي موجبة، اجي اطبقها هنا يعني الدلتا جي ايش راح تطلع؟ راح تطلع سالبة، يعني التفاعل من وحدة دا يصير سبونتينيوس. زين، concentration cell. Number 2, a concentration cell is made with 2 iron electrodes. The concentration of iron 2 sulfate on the left half cell is 0.1 m. What are 2 possible values for the concentration on the right half cell to produce a voltage of 0.05 volts? طلاب هذا السؤال سؤال مهم، شوف شو راح يحل. ايش قال لكم؟ a concentration cell is made with the 2 iron electrode، يعني عندنا قطبين من الحديد. The concentration of FeSO4 on the left half cell is 0.1. بالجزء اليسار عندنا التركيز ال FeSO4 المحلول زين 0.1. What is the two possible value؟ يقولنا شنو القيم الاثنين الممكنة for the concentration on the right half side. يقول ايش قد قيم بالهالف سايد مال كونسنتريشن، طيني قيمتين to produce voltage، نعطيك قيمة الفولتج هو مطيك اياها 0.05 فولت. شوية هنا السؤال صار بالعكس، خلينا نشوف شو راح ينحل. So let's start with a picture. So here we have an iron electrode, and on this side we also have an iron electrode. And let's say this is the salt bridge, هذا السالت بريدج. and then both beakers are filled with fluid. So the concentration on the left side is 0.1 m, FeSO4. And for the right side, unknown. Now both هنا معلومة وهنا غير معلومة unknown، فرضها x مثلا. electrodes are the same. So what are the 2 possible values that will produce a voltage of 0.05 volts or 50 millivolts? Now one value will be greater than 0.1 and the other value will be less than 0.1. You could still get the same voltage, however, the only difference is the polarity will be different. قلنا التو فاليو اللي أنا يعني راح أخليها ببالي، واحدة راح تكون أكيد أكبر من التو بوينت والبوينت 1، والثانية أكيد أقل من البوينت 1، حتى يصير فرق بالتركيز حتى يقدر يصير الانتقال. هذا إيش قصده. In one example, when this have a higher concentration, let's say I'm going to pick a number 5m, electrons will flow from the electrode that's immersed in a solution with a low concentration to the electrode that is immersed in a solution with a high concentration.